Welcome to BSC Complementary Physics Semester 3, 10th lecture, the Newton's rings problems. Here we discuss the Newton's rings problems. Problems we can see. First problem. Simply go from problem. Number you don't care. You put the number 1. A plano convex lens is placed on a plain glass plate and illuminated with monochromatic light of wavelength 5893 angstrom. The diameter of the 15th dark ring is 5.9 millimeter. Calculate the radius of curvature of the surface. I think you can read it. A plano convex lens is placed on a plain glass plate and illuminated with monochromatic light of wavelength 5893 angstrom. The diameter of the 15th ring is 5.9 millimeter. Calculate the radius of curvature of the surface. അതിന് നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 15th ഡാർക്ക് റിംഗ്. സോ യു റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ റേഡിയസ് ഓഫ് ഡാർക്ക് റിംഗ് RN സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ RN ഈസ് RN ലാംഡ. എന്ന് പോലെ ഇവിടെ M എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് M എന്ന് മാറ്റി N എന്ന് എഴുതിയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ M എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓർഡറാണ് M എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നെ തിയറി പറഞ്ഞത് N എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് RN സ്ക്വയർ ഈസ് RN ലാംഡ or MR lambda in any manner you can write. That is M is the order. That is R is equal to RN square by M lambda. That is RN is equal to RN square. RN is diameter by 2, 5.9 millimeter by 2. That is 2.95 into 10 raised to minus 3 meter. That is the radius. M order, M or N, you write M or N at your convenience. Here it is M is written. M is 15, lambda is 5893 into 10 raised to minus 10 meter. So R, you put the values in the equation, in the above equation. RN square by N lambda, that is 2.95. 2.95 into 10 raised to minus 3 square by 15 into 5893 into 10 raised to minus 10. The wavelength we convert into meter, 10 raised to minus 10 is equal to 0.984 meter. That is R. Radius of curvature of the lens. Next problem. The radius of curvature of convex surface in contact with the plane surface in Newton's rings arrangement is 3.5 meter. What will be the diameter of the 5th dark ring for yellow light of wavelength 5893 angstrom? What will be the diameter of the 9th dark ring? ഇവിടെ 5th ഡാർക്ക് റിംഗ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് കാണണം. ആ റേഡിയസ് കർവേച്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് 9th ഡാർക്ക് റിംഗിൻ്റെയും റേഡിയസ് കാണണം. അപ്പം മുകളിലത്തെ ഫോർമുല, ദ സെയിം ഫോർമുല വി റിപ്പീറ്റ്. ഡാർക്ക് റിംഗ് ആണ്. Radius of nth dark ring, RN is root of R lambda. Diameter 2R0 is equal to 2 into multiply by 2 into root of M or N, 5 into R, 3.5 into lambda, 5893 into 10 raised to minus 10. That we get as 6.422 into 10 raised to minus 3 meter. That is the diameter of the ring, diameter of the 5th ring. Now diameter of the 10th ring. നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും, രണ്ടും ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. 5th റിങ്ങിൻ്റെയും 9th റിങ്ങിൻ്റെയും. 9th റിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 9 ഇട്ടാൽ മതി, 5 പകരം. അപ്പോൾ 6.192 into 10 raised to minus 3 meter. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A plano, you put a number for all problem, you put 1 to 3 numbers. A plano convex lens of radius curvature 0.7 meter is placed
On a plain glass plate, Newton's rings are formed using monochromatic light. The radius of the 10th dark ring is 2.03 meter. Find the wavelength of light. And here also the ring given is 10th dark ring. So the dark ring equation, Rn is root of Rn lambda or Rn square is equal to Rn lambda, Mr lambda or Nr lambda. You write n or replace all m by n. Lambda is equal to Rn square by Nr, Rn square by Nr. You put the value 2.03 into 10 raised to minus 3 square by 10 into 10 to dark ring, 0.7, that is capital R, equal to 5887 into 10 raised to minus 6 meter, that is 5887 into 10 raised to minus 10 meter, so much angstrom. That you can write in angstrom also, 5887 angstrom. Next problem. A convex lens of radius curvature 50 cm is placed over a plain glass plate and Newton's rings are observed in reflected light. The diameters of the third bright ring is 0.181 cm and that of the 22nd ring is 0.501 meter. Calculate the wavelength of light used. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് റിങ്ങുകളുടെ ഡയമീറ്റർ ബ്രൈറ്റ് ആയാലും ഡാർക്ക് ആയാലും ലാംഡയ്ക്ക് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ എന്ത് റിങ് n പ്ലസ് kth റിങ് അതിന് ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡ കാണുന്ന പ്രയാസം. ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ. ഈ പുട്ട് എൻ എമ്മിന് പകരം n ഇട്ടാൽ മതി. ലാംഡ ഇസ് ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ബൈ 4kr. ഡി എൻ അതായത് ആദ്യത്തെ റിങ് കേട്ടോ, ആദ്യത്തെ അത് തേർഡ് റിങ്ങാണ്, D3 0.181 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഡി എൻ പ്ലസ് കെ അത് D22 ആണ്, അപ്പോൾ അത് 0.501 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ കെ എന്ന് വരും 22 മൈനസ് 3, അതാണ് അർത്ഥം. ദാറ്റ് ഇസ് 90 കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡി എൻ ആണ് D3, ഡി എൻ പ്ലസ് കെ ആണ് D22. അപ്പോൾ കെ എന്നുള്ളത് 22 മൈനസ് 3 19 എന്ന് വരും. R 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ആസ് 0.5 മീറ്റർ. Centimeter you convert into meter by multiplying 80 by 10 raised to minus 2. Or you better calculate this in centimeter and finally convert it into meter. That is the method here. It is done here. Or you can convert into meter and do. If you know the conversion, it is very easy. Lambda is equal to 0.501 square. This is in centimeter. Minus 0.181 square by 4kr, 4 into 19 into 50. The numerator can be written as a plus b into a minus b. 0.501 plus 0.181 into 0.501 minus 0.181 by 4 into 9 into 50. The answer will work out as 0.0005740 centimeter. Converted to meter. We remove. We put the sign after 8 digits. 5740 into 10 raised to minus 8 centimeter. 10 raised to minus 8 centimeter is 10 raised to minus 10 meter per angstrom. So answer is 5740 angstrom. Next problem. Newton's rings are formed by light of wavelength 5893 angstrom reflected normally from a plano convex lens and a plain glass plate with a liquid in between them. The diameter of the nth and n plus 10th rings are respectively 2.15 millimeter and 4.62 millimeter. Calculate the refractive index of the liquid. Capital R is 90 centimeter. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് 5893 ആണ്. nth റിംഗ് n പ്ലസ് 10th റിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുകയാണ് മില്ലിമീറ്ററിൽ. നമുക്ക് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ലാംഡ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? കാൽക്കുലേറ്റ് ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലേ? കാൽക്കുലേറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതണമല്ലോ. ഡി എൻ പ്ലസ് കെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഈസ് 4k ലാംഡ ബൈ മ്യൂ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡാഷ് വേണ്ട, കാരണം ഇവിടെ ലിക്വിഡ് മാത്രമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. ഡാഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴാണ്, എയറും ലിക്വിഡും കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ ഡാഷ് ഇല്ലാതെ എഴുതാം. ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് 4k ലാംഡ ബൈ മ്യൂ. എയർ ആണെങ്കിൽ മ്യൂ 1 ആയിരിക്കും, അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മ്യൂ എഴുതാം. മ്യൂ ഈസ് 4
kr lambda by dn plus k square minus dn square. അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വാല്യൂം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ വാല്യൂം തന്നിരിക്കുന്നത് എഴുതുകയാണ്. R is 90 centimeter, 0.9 meter, dn is 2.15 millimeter equal to 2.15 into 10 raised to minus 3 meter, dn plus 10, 4.52 millimeter, 4.52 into 52, 10 raised to minus 3 meter, k is equal to 10. n dn n plus 10 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Lambda is 5893 into 10 raised to minus 10. Put the values in the formula. That is the top line is the formula. So mu is equal to 4 into 10 into 0.9 into 5893 into 10 raised to minus 10 by 4.52 into 10 raised to minus 3 square minus 2.15 into 10 raised to minus 3 whole square. And this needs a simplification using calculator. You simplify the denominator first, subtract, and then divide. The answer is exactly 1.342. Next question. Newton's rings are observed by light of wavelength 5.9 into 10 raised to minus 7 meter. The diameter of the 20th dark ring is 0.5 centimeter. Find the radius of curvature of the lens and the thickness of the film. അപ്പോൾ ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കാണണം, ലെൻസിൻ്റെ റേഡിയസ് കർവേച്ചറും കാണണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് റിങ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ when we study theory we write the condition for dark ring 2t and lambda. Using this condition we can find the thickness. When we study theory, initially the condition 2t cos r is n lambda reduces to 2t n lambda for air film. That you write. N is 10, lambda is given, so thickness L lambda by 2, 10 into 5.9 into 10 raised to minus 7. The wavelength is given in meter by 2, that is 2.95 into 10 raised to minus 6 meter. Answer. That is T. Next part is path reference. Path reference 2t is r square by r. From this we can find rn square by 2t. Rn is what? 0.6 by 2. That is in centimeter. 0.25 centimeter. 0.5 by 2. 0.25 centimeter. 0.25 into 10 raised to minus 2 meter. Therefore, capital R is equal in the above relation. 0.25 into 10 raised to minus 2 the square all by 2 into 2.95 into 10 raised to minus 6 equal to 1.059 meter. Answer. ഈ ആറ് മിക്കവാറും ഒരു 1 മീറ്റർ അടുത്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലത്തിലെ. മിക്കവാറും ഒരു 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ 0.9 മീറ്റർ എന്നൊക്കെയുള്ള ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസറിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ വെച്ചുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. In the Newton's rings experiment, the radius of 10th dark ring is 4 millimeter. When air is replaced by a liquid, the radius of the ring reduces to 3.3 millimeter. Find the refractive index of the liquid. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ, ലിക്വിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ റിങ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, റിങ് സിസ്റ്റം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, ചുരുങ്ങും, ഡയമീറ്റർ കുറയും. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ. dn dash is 1 by root mu dn. That is dn dash square is equal to 1 by mu dn square. Mu is equal to dn square by dn dash square on cross multiplying. That is here Rn is equal to 4 millimeter, therefore dn is 80 millimeter. Rn dash is 3.3 millimeter, so dn dash is 6.6 millimeter. We can directly put in millimeter. It's a ratio. So dn square by dn dash square is equal to 1.4692. That is mu of a liquid. Next problem. Newton's rings arrangement. The Newton's rings arrangement using light of two wavelengths, lambda 1 is 600 nanometer and lambda 2 500 nanometer. It is found that the nth dark ring of lambda 1 coincide with the n plus 1th dark ring of lambda 2. The radius of curvature of
of lens used is 1 meter. 1 meter, you understand, 1 meter, not a millimeter, 1 mm only. 1 meter. Calculate the diameter of the nth dark ring of lambda 1. ഇവിടെ രണ്ട് ലൈറ്റ് തന്നിരിക്കുക കേട്ടോ. ലാംഡ 1 ഉണ്ട്, ലാംഡ 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലാംഡ 1ൻ്റെ n+1 റിങ്, ലാംഡ 1ൻ്റെ എന്ത് റിങ്ങും എന്ത് ഡാർക്ക് റിങ്ങും ഇതാണ്, ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഡാർക്ക് റിങ്, ലാംഡ 1ൻ്റെ എന്ത് ഡാർക്ക് റിങ്ങും ലാംഡ 2ൻ്റെ n+1 ഡാർക്ക് റിങ് കോയിൻസൈഡ് ഒരുമിച്ച് വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ രണ്ടിനും പിന്നെ റേഡിയസ് സെയിം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ സെയിം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എന്ത് ഡാർക്ക് റിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ, കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എന്ത് ഡാർക്ക് റിങ്, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്, കാരണം രണ്ട് കേസായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർമുല dn² is 4r lambda. Therefore lambda 1 light we can write dn² is 4r lambda 1, equation number 1. For lambda 2 dn+1² is 4r into n+1 lambda by 2, n+1 dark ring, equation 1 and 2. അപ്പോൾ equation 1 and 2 LHS, in equations 1 and 2 LHS are equal, so we can equate RHS. Rings coincide, the meaning is their diameters are same, so we can equate diameters. Diameters are in the RHS, that is 4r and lambda 1 is equal to 4r into n+1 lambda 2. 4r cancels, n lambda 1 is n+1 lambda 2. Put the value of lambda 1 and lambda 2 into 600 nanometer is n+1 into 500. You see in the question, wavelengths are given. Lambda 1 600 centimeter and lambda 2 is 500 centimeter. It is given. So we put the values, cancel by 100, we get 6n is equal to 5n plus 5, 6n minus 5n is equal to 5, n is 5. And that you put in first equation. That you put in the first equation. dn square, 4r lambda 1, that is r into, r is 1, n is 600, that is 600 into 10 raised to minus 10 meter. You put the value. Oh, that is not written here. You find it. And the answer is not written here. So what you have to do is, dn² is 4r lambda 1. Put r 1 meter, n is fifth ring, lambda 1 is given, n is 5 we have determined. So 4 into 1 into 5 into lambda 1, 600 10 to minus 9. Calculate. That is diameter square. Take root. That is the answer. With this, all the problems we have done, all types of problem we have done, and one problem you can expect in the examination, and that is all with interference. The next class we can start diffraction chapter. That is all. Thank you very much.